Hey everyone, welcome to Geek Myth episode 47. আমি আলিফ আলাউদ্দিন এবং Geek Myth একটি শো যেখানে আমরা মুভি রিভিউ করি, আমরা মুভিজ, টিভি শোজ এবং মাঝে মাঝে মিউজিক নিয়ে কথা বলি এবং এবছর ইনফ্যাক্ট এই উইকে লাস্ট উইকেও আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে কথা বলেছি, হোয়াটএভার দ্যাট ইজ ট্রেন্ডিং, আমাদের ইচ্ছে করে সেগুলো নিয়ে কথা বলি। লেটস ওয়েলকাম শাকিব ভাই। Hi everybody, welcome to Geek Myth, the show for the fans, by the fans, of the fans. As Alif said, আমরা যেগুলো আমাদের জিনিস পছন্দ সেগুলো নিয়ে কথা বলি। So we're going to talk about the World Cup. Bangladesh basically is out of the World Cup right now. Yes. So we're going to talk about that. Both our and teams. we're going to talk about Incredible Stew যেটা আমরা দেখলাম, and we're going to talk about this fantastic movie that you don't have to see called Alta Banu. ওকে, তার পাশে আছে ফারুক শামস। Hey everyone, Shakib bollo je Bangladesh is out of the World Cup. I think it's still there because as long as there's a team to play and beat France, Bangladesh is there. When I said মাইকটা মাথায় রেখে কথা বলতে, I didn't mean keep a 50 feet gap. I thought this was না, এর বেশি যাস না। This was the real. মানে জাস্টটা মানে কি পিছনে না সামনে? পিছনে না, মানে সেটা কোথাও না, সামনে মানে just stay সামনেও there. যেতে পারবে না, পিছু যেতে পারবে Okay, না। just But stay this- there. this- No, no. না, তুমি এইভাবে কথা বলছো। না এইভাবে কথা বলছি। Okay. All right. And of course, তার পাশে আছে জিবরান তানভীর। The sound effect guy. All right, so আমরা কি শুরু করব? প্রথমেই ওয়ার্ল্ড কাপ আই গেস নাকি? Yes, World Cup. তারা World Cup. So what's the big news World Cup এ? Brazil is out. In fact, বাংলাদেশের সব হট ফেভারিটস গুলো একটা করে বেরিয়ে So গেল as you World can Cup থেকে। see, Brazil is out and আরেকটা out হলো And once Russia again, out. Alif, Russia. this is Argentina fan their fault. Paul, yeah. এটা you have to Let's do admit, take the blame for it. Brazil Yes. এত ভালো খেললো তাও পারলো না. It's purely It's all our Argentina fault. faner fault. না আমি অনেস্টলি বলি ব্রাজিলের আমি এত বাজে খেলা জীবনে দেখি নাই লট অফ ব্রাজিল ফ্যান্স ট্রাই টু টেল মি পরে যে না ভালোই খেলছে কিন্তু মানে আমার কাছে আমরা তো উই ওয়াচ ফারুক ছিল না বাট জিবরান মি Yeah. we all went to watched Shubhan it. Bhai's house and we watched the match in his fantastic 4K TV curved TV আছে একটা brilliant OLED TV so পুরো মনে হচ্ছিল যেন রাশিয়াতে বসে আমরা খেলা দেখছি and all of that shit but long story short just outplayed them কি ছিল Belgium just outplayed them ওদের basically I don't মানে ওদের পুরো ম্যাচ খারাপ হচ্ছে বাট at the same time বেচারা মনে হচ্ছে বিকজ মনে হচ্ছে যে বোথ বেলজিয়াম হ্যাড আ নিউ প্ল্যান অ্যান্ড ব্রাজিল হ্যাড আ নিউ প্ল্যান অ্যান্ড দুজনই প্ল্যানটা নামাইছে মাঠে বাট বেলজিয়াম একটা ওয়ার্ড ব্রাজিলের তা ডিডেন্ট আমি ব্রাজিলের এত কনস্ট্রিক্টেড খেলা আমি খুব কম দেখছি মানে মাই মেমোরিজ অফ ব্রাজিল আর কালার্ড বাই দ্য 2002 উইন অ্যান্ড ইভেন লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে ওরা মানে আসে না ওরা পুরো মাঠ নিয়ে খেলতো রাইট উইং লেফট উইং এখানে দেখি রাইট উইং এ ছিল উইলিয়ান And there was no right wing এ ওরা খেলেই নাই। উইলিয়ান্সকে ওরা বল বোধহয় দুইবার দিচ্ছে ওয়ান টাইম হি লস্ট ইট আর তারপর উইলিয়ান মাঠ থেকে বের হয়ে যা তুই এখানে থাকলে আবার বল দিতে কস্টা নামা হবে। পর্যন্ত রাইট উইং কোনো অ্যাটাক হয় নাই লেফট উইংও অ্যাটাক ছিল না মানে ওরা সবাই একজন বল পায় না এই তোরা সবাই আয় আমরা সমিতি করে সামনে যাব সমিতি করে I love that. করে সামনে যায় and then I don't know what No, I love that new strategy. তুই বললি না Brazilian new strategy was let's all go into the D box. তারপর আমরা এখানে বসে থাকবো till Meeting all of করবো, Belgium meeting comes করবো, in. হ্যাঁ, সবাইকে তারপর ডাকবো। we'll have a conference of এই তোমরা সবাই ঠিক জায়গায় বসছো now watch us as we miss the goal post. আর হ্যাঁ So many times. লাস্ট 20 মিনিটস ও তো জান দিয়ে খেলছে বাট আমি জানি না মানে ব্রাজিল কিন্তু আমি ওদের টিমকে কখনো এরকম শেকি দেখি নাই were they nervous or what was going on Could what be, do you could think be. was going on আমার মনে হয় দিস ইজ এ নিউ প্রবলেম উইথ ব্রাজিল যেটা হচ্ছে ওরা প্রেশার নিতে পারে না মানে দে রিমাইন্ডেড মি I অফ mean of all the teams ওদের- Brazil এটা লাস্ট মানে না ওই যে মানে না মানে গতবার জার্মানির যে 7-1 যেটা সবাই যোগ Yeah, করে yeah. আমার টিম জার্মানি বাট পয়েন্টটা হচ্ছে যে 7-1 এর সময় না ওরা দুইটা গোল খাওয়ার পরে দে বিং ভেরি শেকি Yeah. ভেরি শেকি সো ওই দিন প্রথমে যে ওন গোল দিল একটা লোক ফার্ডিনান্ড নাকি জানি না আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ Yeah, সো ও একটা ওন গোল দিল আমার কাছে মনে হলো ওন গোলের পরে ওরা রিকভার করতে পারেনি মানে হাই ওন গোল দিয়ে দিছি ওয়ার 1-0 ডাউন Yeah, কোনো yeah, ম্যাচে দে ওয়ার নট 1-0 ডাউন Yeah. ওখান থেকে উঠতে পারে নাই Anyway, unfortunately, Brazil is out because even though I support Germany, I wanted at least one of the Bangladeshi teams to be there at the final. Argentina or নাই, Brazil or না, নাই. and, Shakib একটা জিনিস the reason we are making fun of Brazil and talking about Brazil is because we don't want to talk about Bangladeshi cricket performance. যেখানে We play cricket. Oh, you mean women's cricket? যেখানে আমরা কিছু কথা বলবো না। Women's cricket is kicking ass. yes And we should tell our ওদেরকে নিয়ে তো I wrote a song called Cholo না, Bangladesh. মানে ছেলেরা কি ক্রিকেট মানে ক্রিকেট খেলবে বলে কি ওরা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখবে না? let's They put will it be this way. watching the matches. বাংলাদেশ ছেলেদের ক্রিকেট টিমকে বলা উচিত play like the girls. Play like the girls. awesome You I should like play it like Follow, the girls. absolutely. And obviously, so France and England are through. So France এর খেলা যেটা আমি দেখলাম France versus Belgium
না না No, France আগেরটা? versus France versus Belgium and Croatia versus No, he's talking England. about না না the ব্রাজিল previous হারছে টু বেলজিয়াম Uh-huh. আর ফ্রান্স কার সাথে খেলছিল match. ফ্রান্স জানি কার সাথে খেললো? আচ্ছা whoever they played against ওরা খুব ভালো খেলছে they played really well Sweden. Sweden No, so no. No, Yeah. not really. Yeah, Sweden, I think. Was it? Okay. Never mind. Alright, মনে নেই মনে so নেই, মনে নেই। France and England through Russia home country finally out হয়ে গেল so it would have been great যদি home nation at least semi final পর্যন্ত যেত because তখন পুরো নেশনটা ইলেকট্রিক থাকে but I have a lot of friends যারা এবার রাশিয়া গিয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখে আসছে আমার কলিগ এন্ড ফ্রেন্ড মনোয়ার হি অ্যাকচুয়ালি উইটনেসড ব্রাজিলের ওই একটা গেম যেখানে দে ওয়ান এই ম্যাচটা ঠিক আগের ম্যাচটা নেইমার যেখানে গোল করে সো ওটা ওরা দেখছে অ্যান্ড হি সেড রাশিয়া পুরো অ্যাটমসফিয়ার ইজ অ্যাবসলিউটলি ইলেকট্রিক এভরিথিং ইজ ফ্যান্টাস্টিক ওয়েস্টার্ন মিডিয়া আমাদেরকে যে ইমেজ অফ রাশিয়া দিয়ে আসছে ওটা আসলে একদমই সত্যি না অ্যাপারেন্টলি জিনিসপত্র অনেক কম দাম এবং সব কিছু আবার রাশিয়ান ভার্সন আছে সো অ্যান্ড অ্যাপারেন্টলি ওদের গভর্নমেন্ট নাকি 6 মাস ধরে ওদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে যে ট্যুরিস্টদের সাথে হেসে হেসে কথা বলবো Oh, that's ওরা নাকি বেসিক্যালি খুব সিরিয়াস এবং খুব তেরা and but they're not very friendly apparently and Yeah. I've also heard from other sources that they're a little bit racist so but apparently এবার government থেকে training this says only Russia can যে be nice or else so they're nice to people and everything so it was very nice I mean, in fact পুরো জিনিসটা খুব সুন্দর করে অর্গানাইজ করছে যে টিকিট কিনলে you don't need a visa ticket itself becomes a visa Okay. so I have a feeling this will become the Norm. way forward Brilliant because idea. you want tourism you want Yeah. all these people to come you don't want all this ganjam with passports and all the Right. visas and all that shit That's a wonderful thing. ওইটাই so if you Except buy a America. ticket then you send মানে টিকিট কিনলে তুমি তোমার ছবি আইডি ফাইডি সব ওদের কাছে পাঠিয়ে দিবা Yeah. ওরা ওটা তোমাকে একটা আইডি দিয়ে দিবে you print and you bring it or something Awesome. so it's brilliant ফ্রান্সের সাথে ইউরোগুয়ে খেলা ছিল। Uruguay Next, has it, right. কোথায় খেলা হচ্ছে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ next world cup হচ্ছে কাতার Qatar. Qatar, if They you have their own remember, city. Qatar, if you remember, Russia World Cup was supposed to be in Qatar. Yeah. It's just that nobody had calculated. July মাসে ওখানে outside temperature হচ্ছে 50 degrees. Yeah. 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে দাঁড়াবার চুল খুলে পড়ে যাবে সো ওখানে গিয়ে লোক মানে ফিফার লোকজন ফাইনালি যখন গেছে গিয়ে এটা কি করলাম দেন this Russia thing happened Yeah. and that got pushed back to 2022 যেটা ওদের so called winter season হবে or whatever season হবে আই থিঙ্ক So basically, instead of 52 degrees, it'll be 51 degrees. No, I heard that It'll be the they're first making a time city match একদম পুরো প্লেয়াররা ছাতা নিয়ে air খেলতেছে conditioning and everything I and they think can they're do gonna it. big giant domes Yeah. indoor stadiums Yeah, that's exactly what they're planning on doing. that's what they're planning right So anyway, just one last question. Who are you supporting finally? I mean, Belgium all the way. Belgium, okay. Belgium all the way. Juban bhai, whoever wins whoever wins. Shakib bhai? আমার কোনো ইয়ে না জার্মানিজ আউট সো আই এম জাস্ট এনজয়িং দ্য গেম জার্মানি আউট Me তার জন্য too. আর কোনো Me too. ওই ইয়েটা নাই আর কি আর জিদান টাইপের কেউ নাই যে আছে না What about England? ইংল্যান্ড ইংলিশ It's coming home. That's what they're ইংলিশ saying. মানুষজন ফাইনালি জেগে উঠছে Yeah. যেটা আই থিংক ইটস মেকিং দ্য রাউন্ডস অন ফেসবুক Yes. যে ইংলিশ মানুষরা ওদের হই হই জড়িয়ে শুরু করছে ইটস কামিং হোম ইনফ্যাক্ট বাংলাদেশি ইংলিশ ফ্রেন্ডরাও একটু জেগে উঠছে বাট After the Trinity, it's coming home for you too. ইটস কামিং হোম ইটস ভেরি নাইস হ্যাঁ সো বাংলাদেশ ইজ আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ বাট Yeah. সিলেট স্টিল ইন ইট Yes. কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ওরা লাস্ট দুটো গেমে না ওরা গোল দিয়ে জিততে পারে নাই Huh. and they didn't play against tremendous strong teams you know what unlike these teams Yeah. so এটা নিয়ে আমি worried মানে they're playing well Harry Kane heavy Josh he's a fighter and all of that যদি আমাকে ভালো করে চিনি I talk to other England fans ওরা বলছিল so if they can't score a goal during normal time প্রত্যেকবার পেনাল্টি তো ওরা জিতবে না ওরা দুইবার লাকি ছিল true, দুইবার পেনাল্টি জিতছে রাইট দুইটা ক্রুশাল গেম পেনাল্টি জিতছে Right. সো দে কান্ট কিপ হোপিং দ্যাট আমরা পেনাল্টিতে জিতবো সো দ্যাটস ওয়াই আমি ইংল্যান্ড নিয়ে একটু ইয়েতে আছে ওরা যদি আসে না 1-0 2-1 এভাবে কিছু একটা মানে লাস্ট মোমেন্টে একটা গোল দিয়ে জিতে গেল Yeah. বাট দে নট ডুইং দ্যাট এট দ্য সেম টাইম দে নট কনসিডিং গোল সো ওটাও ভালো হ্যাঁ, that's So, true ওটাও though. ভালো, so, আর yeah. বেলজিয়াম আর ফ্রান্সের মধ্যে যে খেলাটা নেক্সট হবে ওখানে who do you think will win? I'm very impressed with both teams. Yeah. I think as a team France is a better team. এটা সবাই বলছে এটা সবাই আমার জানে, আমার হ্যাঁ। বিজ্ঞ অভিমত না যারা ফুটবল ফলো করে ওরা বলছে হ্যাঁ, হ্যাঁ। France is apparently a very good team this year. Yeah. But Belgium আসলে লুকাকু আর আরেকটা যে আছে হ্যাজার্ড Yeah. এই দুজনের খেলা দেখে আমি উড়ে গেছি এন্টায়ার টিম দে প্লেড সো ওয়েল ওদের গোলকিপার ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট বেলজিয়ামের Courtois. গোলকিপার সো বেলজিয়াম টিমের প্রতি আমার একটা নতুন ভালোবাসা জাগছে Okay. অ্যান্ড সো অনেস্টলি মানে হুয়েভার এখন না আই ফিল লাইক যে জিতবে এই ডিজার্ভস হ্যাঁ, true. মানে আমার মনে হয় না যে
সো ফাইনালি সবাই মনে হয় ইমোশন বাদ দিয়ে এবার প্রপার খেলাটা দেখবে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ এনিওয়ে আমরা Move on করি। হ্যাঁ মুভ অন অনেক করি World Cup হলো। ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে আই থিংক আমরা নেক্সট টাইম যখন কথা বলবো হয়তো বা ততক্ষণে ফাইনাল হয়ে যাবে না নেক্সট উইকেন্ডে যদি আমরা কথা বলি হ্যাঁ। বিট স্যাটারডে সানডে Yeah. সানডে হলে উইল ইয়া সানডে হলে ফাইনাল হয়ে যাবে সানডে হলে ফাইনাল হয়ে যাবে final হয়ে যাবে। আই থিংক ওয়েডনেসডে থার্সডে হচ্ছে দ্য লাস্ট টু গেমস Yeah. এন্ড দেন সানডে হচ্ছে দ্য ফাইনাল রাইট সো আমরা যদি স্যাটারডে না করতে পারি তুমি পারবা স্যাটারডে করতে No, let's just do it after the final. তাহলে মানডে করতে হবে Yeah. Or I don't know. We can always decide to do it on Thursday, on Saturday. Okay. Topic number 2. I want to talk about Boniem because they're coming to Bangladesh, and we're really excited. In fact, a Friday, the 13th of July, তারা perform করছে BICC Agargaon সেখানে. So, Shakib bhai to metal, but do you like Boniem? He knows all the Boniem songs by He heart, does? all He the grew up. He lyrics. grew up to Kijani ABBA. Rasputin. Our Boniem Boniem actually Abba, আমার ringer, brown girl in the ring. Yes. Ring. all joking aside Boniem is actually that band যেটা আমি একদম ছোটবেলা শুনছি because my parents were really into Boniem Yeah. Every and আমি band. তখন ইরান থাকতাম So ইরানে আমাদের টুইন ওয়ানে আমার আব্বা আম্মা বনিয়াম ছাড়তো and I grew up with মা বেকার and I think my love for Ma bass Baker, yeah. love for bass বনিয়াম থেকেই শুরু হয়েছে হইতে পারে। because বনিয়াম is a very bass dependent মানে whoever the music composer Yes. is Yeah. he loves the bass guitar Right. so ওখানে যে টিং ডিং 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 Yeah. so এটা ছোট লিটারালি 2 বছর বয়স থেকে আমার কানে এটা বাজতেছে I used to love that Figured it. song Yeah. বনিয়ামের অনেক গানই আমার খুব পছন্দ তখন আমি গান শুনতাম না অনেক ছোট ছিলাম তো সো হোয়াট এভার সং ওয়াজ প্লেইং ওটাই গাইতাম বা ইয়ে করতাম সো আমি অ্যাকচুয়ালি মানে ওভাবে চিন্তা করলে আই রেসপেক্ট দেম লট Yeah. ওদের অনেকগুলো গানই আমার খুব পছন্দ অ্যান্ড হুয়েভার দের মিউজিক কম্পোজার ওয়াজ যারা অ্যাকচুয়ালি মানে ট্র্যাকসগুলো লে ডাউন করতো দে Right. জিনিয়াসেস Yeah. বনিয়ামের মিউজিক কম্পোজিশন ইজ জিনিয়াস সো আই Why ভেরি এক্সাইটেড that ঢাকা look, Jiban bhai? তোমাকে এত সাকিব তুমি যাই কিছু পোস্ট করো সাকিব যে পচায় পপ ইজ শিট Yeah. পপ ইজ নাথিং পপি শিট নাও না তুই সবসময় বলে না না পপি শিট নাও Anything that doesn't have distortion is shit. ওটা তো yes That's you. everything That's your what you line said. to everything if it doesn't have distortion No, it's no, no. shit. You're misquoting. I said, does it have distortion? No, it's shit. No, that holds. Yeah. That holds. Okay. সেটা হচ্ছে তারপরেও কিছু স্পেশাল মেনশনস থাকে যেমন আচ্ছা। মাইকেল জ্যাকসন Yeah, yeah. যেমন বনিয়াম এটা স্পেশাল মেনশন আবার হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি আবা বাট ওই লেভেলের পপ এখন আর হয় না ওই লাইন ওই গ্রুভ লাইন ওই বেস লাইন গুলো ক্যারি দ্য এন্টায়ার সং মানে ডিসকো ক্যারি দ্য এন্টায়ার ABBA doesn't have a bass line. হ্যাঁ ABBA doesn't have a bass line. না right? বুঝি 70s এর the main thing হ্যাঁ। of it was the bass pump punchy No, it punchy wasn't. bass ABBA line. didn't have a bass line. ABBA did but rest of the groups did I'm যে pretty কিছু- sure এখন আলিফ পাঁচটা ব্যান্ড বলতে পারবে যাদের বেস লাইন অত ইম্পর্টেন্ট ছিল না আলি বলতে পারবে পাঁচটা band পাঁচটা পপ ব্যান্ড বলো যাদের বেস লাইন ইম্পর্টেন্ট ছিল না in 70s ইন 70s in 70s. হ্যাঁ কার্পেন্টার্স এর ছিল বেস লাইন হ্যাঁ হ্যাঁ ছিল মানে but না এরকম বনিয়ামের মতো না না বনেমের মতো হ্যাঁ, না। সেটাই। হ্যাঁ, এরকম অনেকগুলোই আছে in fact. That's true. হ্যাঁ না মানে 70s এর মানে But হ্যাঁ, carpenter bass- music হ্যাঁ। and Bonnier music are not the same No, No, they're but they not. were pop music. না It's all pop music. I'm sorry সাকিব মানে Simon and Garfunkel. হ্যাঁ No bassই নাই। It's just এখন একটা করে pick ওরা তো করে না পারলে গিটারও রাখতো না না, তুমি বলো কি দুজন রিচার্ড এভাবে মার্কস, করে ফার্সি আছে, এভাবে Yeah. তাই কান্দে রেখে হাত Please. রাখতো না না তোর এসব আমি গোনা পিক অন ইউর এসব বড় বড় কথা তুই 70s এর ইনক্রেডিবলস না, নিয়ে না। একটা বড় কথা বলছিস যেটা আমি দেখে তারপরে দেখছি তুই বাজে কথা বলছিস বাজে কথা বলছি। ইয়া আই হ্যাভ ইট ইন মাই হার্ড ডিস্ক ঠিক আছে এখন কতগুলো যে কথা ধরবো আমি এখন ধর না, কিভাবে? কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ পপ নো ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউ এন্ড দিস এখন আই অ্যাডমিট ইট ইউ নেভার অ্যাডমিট ইট what never did ইফ আই সে সামথিং রং Hey, 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 I let's admit move it. on. Let's move on. All right, kids. Good on you. We were talking about Boniam. Wonderful concert coming up. That's Yes. being organized by our own Faisal. And I'm sure it's going to be a brilliant concert. Faisal একা A lot of না। people. With the Faisal cranes. and his team. Faisal and his team. Faisal. Alright, আমি Faisal একটা and his কথা বলি because my show Music Buzz is going to be the official TV show partner, so একটা চমৎকার ইন্টারভিউ আপনাদের জন্য থাকবে, so you can watch that. ফ্যান্টাস্টিক জোশ And we're giving away free tickets. আমাদের Music Buzzer page, follow our page. So yeah. All right, let's we're come done. back to our official topics. Official topic হচ্ছে যেটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি, well, in fact, এটা last week-এর বেশ sad একটা news. সেটা হচ্ছে Steve Ditko, the co-creator of Spider-Man and Doctor Strange. He passed away at the age of 90. I think
2 days back or 3 days back 2-3 days back, Yeah, 2-3 days so back. সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই কার কাছে So যাবো Steve আগে। Ditko, as you can see on your screen right now, that's the dude. এটা অনেক আগের ছবি, এটা possibly 60s বা 70s এর ছবি. He was a very reclusive person. সে স্ট্যানলির সাথে স্পাইডারম্যান co-create করে, ডক্টর স্ট্রেঞ্জ co-create করে, that you can see on the screen. And 67 আর 69 এর পরে সে basically পাবলিকলি ইন্টারভিউ দেওয়া বন্ধ করে দিল, পাবলিকলি কোনো ডকুমেন্টারি ইন্টারভিউ ছবি না, সব বন্ধ। যতগুলো ওয়ার্ল্ড মিডিয়া আউটলেট আছে সবার কাছে কিন্তু এই ছবিটাই ঘুরে ফিরে আছে, তার মানে তার আর কোনো ছবি নাই। অ্যান্ড দিস স্টোরি পসিবলি 69 এর আগে। সো দ্য গুড থিং ইজ ডাইড অ্যাট দ্য এজ অফ 90। সে অনেক ধরনের ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করছে। আমার জীবনের খুব পছন্দের একটা ক্যারেক্টার ব্লু বিটল। ব্লু বিটল ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই স্টিভ ডিটকো। He was a very singular person. He had some very strange wordটা ইউজ করবো না, সিঙ্গুলার বিলিফ ছিল যেটার একটা পোর্শন ছিল যে she was very public shy. তার কথা ছিল যে আমার সাথে আমার কাজটা ইজ ফর দ্য পাবলিক, ইটস নট অ্যাবাউট মি, ইটস অ্যাবাউট মাই ওয়ার্ক। এর জন্য সে কারোর সামনে যেতই না। সো অপোজিট এন্ডে হচ্ছে স্ট্যানলি, যে সবসময় মাইক হাতে দাঁড়ায় থাকে সবার সামনে। So he didn't even make a lot of money. আমি জানি না স্পাইডারম্যান মুভিজ and everything থেকে কোনো টাকা পয়সা পাইছে নাকি। He never even wanted anything, I think. Till the day he died, he kept working. ওর ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো, খুবই বেশ একটা আছে না মানে মধ্যবিত্ত, ওর বেশি চাওয়া পাওয়া নাই, এভাবেই সে জীবনটা কাটাই দিয়ে এভাবেই মারা গেল। আমি জানি না তার কোনো ফ্যামিলি আছে নাকি ও ওয়াট নট। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, ওর যেসব স্পাইডারম্যানের অরিজিনাল আর্ট ওয়ার্ক, ডক্টর স্ট্রেঞ্জের আর্ট ওয়ার্ক, ওর এসব বিখ্যাত আর্ট ওয়ার্ক, অরিজিনাল কমিকের আর্ট ওয়ার্ক, এগুলা মানে মিনিমাম হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ ডলার্সে বিক্রি করার সুযোগ ছিল তার। সে কিচ্ছু বিক্রি করেনি। নট অনলি কিছু বিক্রি করে নাই, অন্যান্য লোকজন যে ওর বন্ধু টাইপের, ওরা ওর বাসায় গিয়ে দেখছে যে পুরোনো ওই প্রাইসলেস আর্টওয়ার্কের উপরে ওটাকে আসে না ইউজ করতেছে অ্যাজ আ মানে টেবিলের উপরে রেখে ওটার উপরে একটা জিনিস রেখে ওটা আঁকতেছে। আচ্ছা, মানে হি ইজ ট্রিটিং ইট অ্যাজ আ ইউটেন্সিল। সো এইরকম একটা লোক ছিল। সো ভেরি স্যাড হি ইজ গন। হি ইজ গিভেন আস টু অফ দ্য গ্রেটেস্ট ক্রিয়েশনস অফ অল টাইম। মানে স্পাইডারম্যান, এমসিইউ, আমি যাই বলি, it all started from there. So no, and sad thing is Shakib, he passed away apparently যেটা বলা হচ্ছে, he passed away 2-3 days before they actually he found was his his body body was found, all yeah. alone. And for this man যে মানে someone like superstars, মানে authors like Neil Gaiman, তারপর এখনো যে এটা ভালো লাগছে যে টম হল্যান্ড came on and said যে thank you Steve Ditko, তুমি না থাকলে I would not be who I am today. So many tremendous celebrities giving tribute to this one man. Shakib যেটা বললো যে এমন রিক্লুজ হয়ে গেছিল যে আর কি nobody knew what he was doing, what he was up to. It's such a tremendous year of knowledge and interesting thing was তুই বললি না 67 পর he became a recluse. So apparently at that time, before that, he'd done this beautiful partnership with Stan Lee. And they built up the beginnings of a new powerhouse. Marvel became that powerhouse. So around 66 or কোন সময় বলে he and Stan Lee had a falling out. হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই ঝগড়াঝাটির পর he left Marvel for a period of time, apparently DC তে কাজ করছে, তারপর he apparently came back as a freelancer for Marvel. He kept on working, but it came out যে he's a guy মানে he's got principles and he's not willing to budge. আমি এটা করব তো এটা করব. He was that kind of a person. ভালো লাগলে চলে যেত। He also created one of my favorite duos, Hawk and Dove. But the thing is, have you noticed this pattern with this pattern, Jack Kirby leaving and Steve Ditko leaving, having problems with Stanley? It has happened throughout. So when jai kichu hoy, ami jottuk porlam ar jottuk bujhlam oder, nobody actually says what was the real fight about. Creative differences holeo there has to be some point that you have to মানে ওই পয়েন্টে যাওয়া যেতে হলে কতগুলো স্টোরিজ হতে হয়. So we never got to hear about this from either Kirby or Stanley or now Steve Ditko. না মানে রিয়েল কি আসলে পিপল নো জ্যাক কার্বির সাইড, পিপল নো স্ট্যানলির সাইড, বাট মাঝামাঝিটা আসলে ট্রুথ ইজ ইন দ্য মিডল। Truth is in the middle. ওইটাই আমরা সব সময় জানি না, বাট such great creators like Stanley এরা সব একসাথে এক পয়েন্টে ছিল, to be in that room and to see them coming up with this stuff must have been amazing. But even the tributes that have been coming out, Alex Ross has put out pictures. They've done tributes. If you go online and look at them, Doctor Strange, they have this beautiful image that has been created as a tribute to him, R.I.P. Steve Bulle, where he's you've got his astral projection coming out. Tapor there's this one of side profile of Spider-Man, and these are just touching memories. Jay, this guy created such iconic, amazing moments and characters. I think he was inducted into Jack Kirby Hall of Fame back in '90. I don't know about Will Eisner. I don't know about that, but he was inducted there apparently as well. Acha, Will Eisner, okay.
So ঠিক আছে sadly. সবাই আমরা দোয়া করি ওনার জন্য এবং আল্লাহ তার রুহের মাগফিরাত করুক। আমরা এখন চলে যাই একটু স্লাইটলি হ্যাপি নিউজে, চলো। ওকে হ্যাপি নিউজ যেটা সেটা হচ্ছে ইনক্রেডিবলস 1 2004-এ রিলিজ হয় এবং তারপরে ইনক্রেডিবলস 2 রিলিজ হয়েছে এত বছর পর 14 ইয়ার্স এবং 14 ইয়ার্স পরে এসে ইনফ্যাক্ট এটা সম্ভবত বক্স অফিসে নাম্বার 1-এ চলে গিয়েছিল দে আর মেকিং টনস অফ মানি, অলমোস্ট $1 billion হয়ে গেছে। It is the highest box office success with the animation picture, I think, Right. so না far. পিক্সারের হাইয়েস্ট রেট, মানে সবচেয়ে বেশি বিজনেস করছে এটা। সো ইনক্রেডিবলস 2 আমরা কয়জন দেখছি? আমি আর জিবরান দেখছি, একটা Yeah. দেখছে। প্লিজ স্পয়লার দিন না না স্পয়লার দেব না। সো আমি আর জিবরান এই লাস্ট উইকেন্ডে উই আর সাপোজড টু আমরা ওয়াচ দেখবো এই অ্যান্টম্যান, উইকে। সাপোজড টু ওয়াচ অ্যান্টম্যান, বাট বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ডের কোনো একটা সমস্যা হয়েছে হোয়াটএভার, সো সেন্সর পাইনি টিল নাও। সো এর জন্য উই ওয়েন্ট এন্ড স ইনক্রেডিবলস 2। সো প্রথমেই বলে রাখি আলিফ, ইটস অ্যাবসলিউটলি সামথিং দ্যাট ইউ ক্যান ওয়াচ উইথ ইউর ফ্যামিলি। Yeah. মানে ইফ ইউ নট ক্যান উইল হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। আই থিঙ্ক it's a completely family oriented movie. It's a very well made movie. সবার অ্যাক্টিং জোশ, অ্যানিমেশন জোশ, স্টোরিটা জোশ, সুন্দর সুন্দর অনেক মোমেন্টস আছে, ইটস বিউটিফুল। বাট আমার ওভারঅল ফিলিংটা ছিল যে ইটস কাম 13 years too late. The original one came out in 2004. তখন কিন্তু আমাদের খুব বাজে সময় যাচ্ছিল সুপার হিরো ইন্ডাস্ট্রিতে। তখন we only had a few X-Men movies, a few Spider-Man movies, a few one good Blade film, and we were being deluged with Catwoman and Elektra. এসব হচ্ছিল তখন, খুব বাজে অবস্থা ছিল। Daredevil and all of that. I mean, maybe I'm 1-2 বছর I'm off, but এই অবস্থা ছিল। তখন ব্যাটম্যান বিগিনসও হয়নি, তখন আয়রন ম্যানও হয়নি, কিছুই হয়নি। তখন ইনক্রেডিবলস 1 আসছিল, or দি ইনক্রেডিবলস যেটা নাম ছিল, and it was a different take on the Fantastic Four type concept, যেখানে it is family of superheroes. At that point in time, it was so different from everything we'd ever seen in superhero landscape. এবং এই কার্টুনটা is not for kids, it's for everyone, it's for general audience. So সবাই আমরা দেখে তখন খুব মজা পাইছিলাম যে what a different take on superheroes. It's a family, they're all in hiding, কারণ they've been outlawed and all of that. So I was expecting a lot. যখন আমি গেলাম যে ও আচ্ছা পার্ট 2 বের হয়েছে, সো তখন তো ওরা ফাটাই ফেলছিল, দে টোটালি ব্রোক দ্য মোল্ড। সো এইবার কি ওরা আবার মোল্ডটা ব্রেক করতে পারবে? আই ফেল্ট পারেনি। আই ফেল্ট দ্যাট মার্ভেল যেটা করা শুরু করছে ফ্রম 2008 উইথ আয়রন ম্যান, দে বিন রিফ্রেশিং দ্য সুপার হিরো জনরা ফর আস টু এনজয়। ইনক্রেডিবলস দেখে মনে হচ্ছে দে স্টিল ব্যাক দেয়ার এট ভার্সন 1.2। মানে আমি যদি আগের ছবিগুলোকে 1.2 বলি, ইনক্রেডিবলস 2 এখন ওই ভার্সন 1.2তেই আছে। ইটস স্টিল এ গুড ফিল্ম, স্টিল ভেরি এন্টারটেইনিং, বাট যে পাঞ্চটা পেয়েছিলাম উইথ পার্ট 1, that was not there. I think it's 13 years too late, but what the fuck does it matter what I think? They've already made in excess of $800 million and it's going towards $1 billion. Yeah. Wow. মানে আমাদের সবার একটা প্রেডিকশন ছিল যে this might be the one that makes the $1 billion, right? First Animation movie. Yeah. আমার মনে হয় আমার একবার দেখতে হবে to give a proper judgment, because আমরা first of all Shakib was right that we went in with Ant-Man expectations. কারণ যখন Ant-Man হয় নাই তখন লাইক হার্ট ব্রোকেন হয়ে অর্ধেক যে দেখাটা was it. I enjoyed it, but Shakib is right. মানে আমার না ওই there was no punch, there was no moment. You know, মানে এটা থাকে না, after you watch Incredibles 1, there are a bunch of moments that you can draw from. এখানে there is not a moment that I could pull from to understand যে হ্যাঁ, but যে ওই epic levelটা যাবে যে excitement একদম build up হয়ে দেয়, it just didn't reach, it just didn't there. In fact, I found it a little bit similar to Batman animated movie I saw a long time ago, I'm sorry to say, but মনে করতে পারছি না। So are you guys both equating it to the superhero movies that you're watching? Yes. Or are you Yes. looking at it as animation? No, this is very much a superhero movie. This is very much. This is not anything hiding to be anything else. It's an animated proper superhero movie. এবং actually it's very well made. Very well made. খুবই সুন্দর, very nice. এটা টার্গেট নিশ্চয়ই বাচ্চারা। না, আলিফ, টার্গেট না। হচ্ছে সবাই। আলিফ, Sure? হ্যাঁ, general audience. It's not, it's in fact PG-13. yeah. Okay. It's And- PG-13, so it's Okay. for everyone. And the best part is it's এত সুন্দর detailing of different emotions and different problems that come Yeah. up in a married life if you have 2 jobs. Yeah, yeah. It's fantastic. It's fantastic. ওইভাবে it's Actually, fantastic. it's incredible. না, ভালো Yeah, করছে, it ভালো wasn't করছে। incredible. আমার জীবনে ওইভাবে পোষায় নাই, but I have a feeling Farooq's gonna love it. I'm sure you're gonna love it. I'm sure I love So it. Yeah. Fiona তো অবশ্যই পছন্দ করবে। No, but do you think it's fair that you're comparing it to, MCU movies? I mean, একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না কম্প্যারিজনটা? শাকিব না, I'm not comparing. আমি বলছি কি মানে এখন মানে যেটা বললাম যে এটা কিন্তু কমেডি মুভি না। It's not a spoof movie. No. It's a serious superhero story. Yeah. Right? In an animated form. And kid friendly. So তুমি যদি আমাকে এরকম একটা স্টোরি দাও, I cannot help but not be disappointed if it doesn't show me anything new. Okay. So I felt যে এখানে আমি
ওই যেটা ও বললো মানে when he says ওই পাঁচটা ছিল না ওই ইমোশনটা ছিল না, what he's saying is nothing told us hey this is totally fresh, তাই না? Okay. একটা পয়েন্ট যদি আমি আনি and we're talking about story beats, মানে অ্যাকশন জোশ, এন্ডিংটাও খুবই সুন্দর, ভেরি নাইস একটা ক্লাইম্যাক্স হয়। আমি একটু ক্লাস মিনিট একটা ছোট জিনিস অ্যাড করি যে আমি আগেবার বলছিলাম যে পিক্সার ইজ ভেরি গুড at telling stories from end of a moment and I starting can't of see you another. because of this gypsy danger. আচ্ছা বলেন। হ্যাঁ এটা থাকে যেমন ওদের Yeah. whether you take Up or Incredibles or a Yes. few others দেখবা যে they built up a story, they finished it off, and what's a journey after that, rebuilding itself. And I was always worried that they haven't told a story ওইভাবে that builds up after that. Incredible was the first attempt to continuation of a story that they built up ওইভাবে and ওইখান থেকে কোথাও যাবে। So আমি ওই তোর কথা জিনিসগুলো কিছু না। বুঝি নাই, তুমি বুঝছো? না, I think I did. লাস্ট ইয়াতে আমি একটা কথা I didn't বলছিলাম। understand. Alright, আমি বলি Pixar, the Yeah. way they tell stories, most of their stories is they start on ওদের শুরুতেই end মানে first 10 minutes এর মধ্যে they end a version of a story that they pick up exactly where a story ends, which is whether you take Up, Jay after the wife dies, that's where his story starts and that's where his journey continues. That happens in the first 3 minutes or 5 minutes. First 10 Yeah. minutes. Incredibles কিন্তু ওরকমই করছে যে whether they were superheroes everything then everything collapsed, that's when they built up. Yeah. And they have done that with other stories too. Which ones? Even Nemo ওরা দেখো মা নাই Yeah. এখান থেকে বাপি স্কুলে শুরু মানে করে একটা ও যেটা বলছে একটা ক্লাইম্যাক্টিক ইভেন্টের পর থেকে শুরু হয়। Yeah. it's a return Yeah, Finding journey. Nemo starts with the death of the mother, হ্যাঁ Yeah. attack of the son. হ্যাঁ মানে it's a journey to Yeah. coming back. This is a story they're really good at telling. So এখন Incredibles 2 was a story that ওখানে কোনো শেষ নাই, মানে this is an absolute new journey. I was always worried that how they're going to শেষটা carry নেই, it. ইভেন এখানে শুরু নাই, মানে হ্যাঁ এখানে শুরু মানে ওদের জিনিসটা যে কোনো ক্লাইম্যাক্টিক ইয়ে থেকে শুরু হয় না। হ্যাঁ ওটাই শুধু না, মানে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য কন্টিনিউয়েশন অফ আ স্টোরি শুরু করছে ওরা। সো এই জিনিসটা আই ডোন্ট থিঙ্ক দে হ্যাভ ফিগার্ড ইট আউট, মানে সলভড অল দ্য প্রবলেমস ইয়েট। দ্যাটস ওয়াই ইনক্রেডিবলস ওয়াজন্ট দ্যাট মোমেন্টাস ফর আস। Okay. দ্যাটস আ ভেরি গুড পয়েন্ট তুই যেটা বলছিস, আই ডাউট এটা আসলে নর্মাল অডিয়েন্স বুঝবে, কারণ আমি এটা খেয়ালই করি নি। আমি So, এটা আগেও আমি খেয়াল করি না, সো দ্যাটস আ গুড কল। আমি আসলে খেয়াল করি না যে ওরকম একটা জিনিস ওরা রেপিটেটিভ একটা স্ট্রাকচার ফলো করে in all their most of their cartoons. That's interesting. But anyway, I highly recommend it to both of you guys. Yeah. Yeah, Go definitely. watch it. And I highly recommend it to everybody else as well. If you have nothing better to do on a weekend, just go and watch it. অনেক মজার ছবি। So the next topic that we want to talk about, এটা আমি জানি না কতটুকু শাকিব ভাই রেকমেন্ড করবে, সেই মুভিটা হচ্ছে আলতা বানু। ইটস ডিরেক্টেড বাই অরুণ চৌধুরী এবং এই মুভিটা ইনফ্যাক্ট ফারুক ওয়াচড ইট, রাইট? ফারুকও দেখেছে? ফারুক দেখছিস? Yes. When did you watch it? Last night. Last night. Because Oh my you God. said it was a What? Let me He tell you wanted to about prove this you wrong, movie. Shakib. Let me tell you about this movie. It's Yes. called Alta Banu and it's 7,556 seconds long. How do I know this? It's one of those movies where you feel each second. Each second is like matha mother talk, and you're like, is time passing? Because movie Did you storytelling finish? eto slow, Okay, yeah. you don't feel like যে মুভিটা কোনো ভাবে আগাইতেছে, so you start counting seconds যে এই ফ্রেমটা কি শেষ হবে, and then somewhere you realize ফ্রেম চেঞ্জ হয়েছে, ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়েছে, ডায়লগও মেবি বোধহয় দুইটা বেশি বলছে, but the story has not moved, and then somewhere you realize okay now the story is happening, Okay. there is stuff happening. Okay. So there were a lot of these things. It was not a very pleasant experience. Alta Banu is Arun We Chaudhary. can I said Arun Chaudhary I was took one for the team. I saw it and I told you guys don't watch it. just like it did with Iron Fist. no. Is it because you know No, Arun Chaudhary? no. He wanted to prove you wrong. Arun Chaudhary, I wanted to see because he was someone যে আগে অনেক নাটক লিখতো, তারপর scandal happened in his life and he disappeared. So this was his comeback movie. Disappear করছে নাকি? I think he's disappeared. He shoot again after making this. বেসিক্যালি ওনার স্ক্যান্ডালটা ছিল কিন্তু যে কি একটা মোবাইল ফোন দিয়ে ওনার একটা স্ক্যান্ডালাস জিনিস ইন্টারনেটে আসা হয়েছিল, তারপর অনেক স্ক্যান্ডাল হয়েছিল, অ্যান্ড দের ইজ আ মোমেন্ট ইন দিস ফিল্ম যেখানে এই মোবাইল ফোন দিয়ে একটা ওই সো আমি ভাবতেছিলাম যে এটা তো জীবন থেকে নেওয়া গল্প ওনার ব্যাপারে, অ্যান্ড ইটস জাস্ট শিট ম্যান। আচ্ছা আমি Not supposed to- শক যে এটা ফারুক দেখছে, কারণ
আমি এটা দেখছি বিকজ আই ওয়ান্ট ওয়াচ অল দিস ফিল্মস Yeah. এন্ড আমার মনে আছে যখন মুভিটা বের হয়েছিল লেট মি জাস্ট থ্রো আপ দ্য পোস্টার দ্য বিউটিফুল অ্যান্ড ট্যালেন্টেড মোমো অ্যান্ড আই ডোন্ট নো দিস আদার গার্ল সো মোমোর নাম হচ্ছে আলতা অ্যান্ড দিস আদার গার্লের নাম হচ্ছে বানু, ওরা ভেরি ক্লোজ সিস্টার্স। সো যখন এই মুভিটা রিলিজ হয়েছে উই ওয়ার অল ভেরি বিজি, স্পেশালি আমি আর ফারুক তখন আমাদের অফিসে আমরা অনেক ব্যস্ত ছিলাম, আর আমরা তো ইনিশিয়েটিভ না নিলে এই দুজন কিছু দেখে না। সো আমরা দুজন দেখতে পাই নাই ফর হোয়াট এভার রিজন আলতা বানু, ইট ওয়াজ অনলি দেয়ার ফর লাইক 7 days or 10 days. So by the time we had free I time, now know why. so তখন এটা চলে গেছে। তখন আমরা অনেক ইনফ্যাক্ট অন এয়ার এসে বিচিং করছিলাম যে হ্যাঁ চ্যানেল লাইক কি করে বুঝি না, ইমপ্রেস টেলিফিল্ম একটা মুভি ছেড়ে 7 দিনে নিয়ে যায়। নাও আই এম গ্ল্যাড দে ডিড দ্যাট, বিকজ আমি এটা হলে দেখলে আমি মারা যেতাম। মানে তখন না ওই আই উডন্ট, ফারুক যেটা বললো যে 7,000 seconds ইউ ফিল এভরি সেকেন্ড, তখন আই উড নট অনলি ফিল ইট, আই উড ফিল ইট কিলিং মি। মানে ইট ইজ ইনসেনলি বাজে একটা ছবি। সি এভরিথিং Is it slow? No, everything is subjective, right? Everything is subjective. আমার একটা জিনিস অসহ্য লাগলে আরেকজনের ভালো লাগতে পারে, তোমার একটা জিনিস অসহ্য তোমার অসহ্য লাগছে আমার ভালো লাগতে পারে। বাট এটা না অনেস্টলি মানে অরুণ চৌধুরীর গার্লফ্রেন্ড স্ল্যাশ ওয়াইফ, তার দ্যাটস ইট, এবং তার মা, এই কয়েকটা মানুষ ছাড়া না এই ছবিটা দেখে ছবিটা ভালো হয়েছে এটা কে বলবে আমি জানি না। No, I don't ছবিটা think ভালো his লেগেছে। mother would say it. This reminds me of this guy, ওর নাম ছিল মার্শাল শাহ আলম। সে ধানমন্ডি না জিগাতলাতে, আমরা তখন অনেক ছোট, যখন এই নির্বাচন হলে সে দাঁড়াতো, মার্শাল শাহ আলম, যারা আমার বয়সের কাছাকাছি নামটা তাদের মনে থাকবে, ঢাকায় ওই লোকটা নির্বাচন করতো। নির্বাচনের নিয়ম আছে যে একটা সার্টেন পার্সেন্টেজের নিচে যদি ভোট পায় তাহলে বলে নির্বাচন বাজেয়াপ্ত না কি জানি, জামানত ইয়ে হয়েছে। হ্যাঁ জামানত, বেসিক্যালি একটা পয়সা দিতে হয় নির্বাচন করার জন্য, ওটা বাজেয়াপ্ত নাকি এটা বাংলা ওয়ার্ড আছে যেটা আই এম সাচ আ ফাকিং ইডিয়েট, আমার মনে আসতেছে না, এটা ইন্টারেস্টিং একটা ওয়ার্ড। ওই টাকাটা বেসিক্যালি লুজ ইট। সো ওই বেচারার ফ্যামিলি মেম্বার ছিল 8, ও ভোট পাইছিল 3। এটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয়েছিল অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম, যে লোকটা এত বড় ফ্যামিলি কিন্তু ওকে মাত্র 3টা ভোট, মানে ও নিজে দিচ্ছে আর 2জন বাকিরা দেয় না, ওর বাবা মাকে ভোট দেয় Even family-ও দেয় নাই? না। সো অরুণ চৌধুরীর এই ছবির হচ্ছে ওরকম একটা ছবি, মানে ইটস আই এম সরি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক ইট আ পার্সোনাল অ্যাটাক, আই এম নট পার্সোনালি অ্যাটাকিং এনিবডি, যার যা খুশি ছবি বানাও কোনো অসুবিধা নাই, যত বাজে ছবি হোক কোনো অসুবিধা নাই, বিকজ ইটস মাই ডিসিশন টু ওয়াচ দ্য ফিল্ম। আমরা পয়সা দিয়েও দেখি না, ইনফ্যাক্ট আমরা ইউটিউবে দেখছি, সো আমরা খালি সময় খরচ করছি, বাট সময়ের একটা দাম আছে। সো আপনাদের যদি সময়ের দাম থাকে আমরা রেকমেন্ড করবো এটা মিস করতে পারেন। আই ওয়ান্ট সে ডোন্ট ওয়াচ ইট, বাট ইউ ক্যান মিস ইট। And if you're a big অরুণ চৌধুরী fan for whatever reason, then go ahead and watch it. আমি স্টোরি নিয়ে কিছু বলতেও চাই না, আমি খালি একটাই আফসোস করবো যে ছবিটা স্টার্টিংয়েরটা একটু ইন্টারেস্টিং ছিল। ইট স্টার্টস আউট উইথ মমর ক্যারেক্টার যে আলতা, ওর বোন বানু নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, হঠাৎ করে হারাই গেছে, ও কোথায় কেউ জানে না, গ্রামবাসী কেউ জানে না, সে যা আছে কপালে এই মেন্টালিটি নিয়ে সে বোনকে খুঁজতে বের হয়ে যায়। এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিগিনিং। তারপরে এবং ওভারঅল স্টোরিটা না মানে did you feel that there was something there কিন্তু There was something there to the point. something there in the story কিন্তু আছে কিন্তু আনফরচুনেটলি অরুণ চৌধুরী এটা কোনো মতেই কোনোটাকেই খাপে খাপ মিলাতে পারেন নাই, এবং দ্য ডায়ালগস ওয়ার হরেবল, মানে এভরি সিঙ্গল ডায়ালগ ইজ বোরিং, ব্ল্যান্ড, টেরেবল। অ্যাক্টিং হচ্ছে মানে দিজ আর লাইক গুড অ্যাক্টার্স, মোমো ইজ এ ভেরি গুড অ্যাক্টার, এভরিবডি ইজ এ গুড অ্যাক্টার, সবাইকে সে ওয়ার্ল্ডের ওয়ার্স্ট। বিটিভির আমি আমার রিটার্ন রিভিউতে লিখছি যে বিটিভিতে আমরা ছোটোবেলায় যে বাজে নাটকগুলো দেখতাম, ভালোগুলো না, বাজে নাটক থেকে বেচারা ইন্সপায়ার্ড হয়ে এই মুভিটা বানাইছে। না প্রচন্ড লাউড অ্যাক্টিং দোস্ত, মানে এত লাউড অ্যাক্টিং লাস্ট কবে দেখছি ফিল্মটা সাকিব যেটা বললো না যে সিচুয়েশন and it's not even melodramatic loud acting, পুলিশ it's just স্টেশনে stupid. বসে তো মনে আছে প্রথমটা ওই মোমো এন্ড দিস পুলিশ সার্জেন্ট অর সামওয়ান, আর মোমো বিং আ ফ্যান্টাস্টিক অ্যাক্টর, ওকে কোনো ডায়লগ কিছু দেওয়া হয় নাই, ওকে ফ্রেমেও রাখা হয় নাই। দ্য ফ্রেম ইজ ফিক্সড অন দিস সার্জেন্ট যে ইনএইন স্টুপিড উল্টাপাল্টা বোরিং ডায়লগ বলে। I'm so glad you picked up on this, because আমি যখন ছবিটা দেখছিলাম I was like, why would your opening 10-12 minutes of a movie, এটা এত crucial for setting the tone of the film, why are you using two very substandard actors যারা কেউ চিনে না এবং ওদেরকে দিয়ে এত বাজে অ্যাক্টিং করা, এত বাজে বোরিং ডায়লগ কেন দিচ্ছ? where you have Momo and there was this other lady, right? Yeah. যার ছেলে মারা গেছে, নিখোঁজ হয়ে গেছে, she seemed like a good actor, আমি ওনাকে চিনি না, but she looked like a good actor. So the two good actors that we see, they had virtually no lines, and 10-12 মিনিট ধরে দুইটা অসহ্য বোরিং অ্যাক্টিং, বাজে ডায়লগ আমাদের সহ্য করতেছে। আমি এই প্রসেসটা বুঝি নাই। এই ছবি নিয়ে আমি বেশি কথা বলতে চাই না, ইটস জাস্ট ভেরি স্যাড যে আই ডোন্ট নো ওয়াই এই ফিল্ম মেকাররা, অরুণ চৌধুরী কাদের জন্য ছবিটা বানাইছে আমি জানি না, কেন বানাইছে, বিকজ কথার কথা এটা একটা গ্রাম বাংলার ছবি, কিন্তু এখানে কোনো মশলা নাই, এখানে খুব পেট দেখা এফডিসি ডান্স নাই, সো এটা গ্রামের মানুষ দেখবে না।
অ্যান্ড ছবিটা এত খারাপ যেটা মিডল ক্লাস ঢাকা বা শহরের লোকজন দেখবে না, দেখে নাই তো কেউ, এক সপ্তাহ ছিল উঠে চলে গেছে। আমি দেখছি, আমার অসহ্য লাগছে, ফারুক দেখছে জাস্ট গিক মিটের জন্য, আমার চেনা আর কেউ দেখেনি। সো ওখানে ভিউজ আছে 1 লাখ 2 লাখ, হ্যাঁ ফ্রি কোনো কিছু ইউটিউবে দিলে সবাই দেখে ফেলে, স্পেশালি চ্যানেল ইজ ভেরি পপুলার। বাট আই অনেস্টলি ডোন্ট নো, মানে এটা ফেস্টিভ্যালের জন্য বানায় নেই, বিকজ ইটস সো পোরলি মেড, এডিটিং এত খারাপ, শর্ট টেকিং এত খারাপ, এভরিথিং ইজ সো ব্যাড, যেটা ফেস্টিভ্যালে চান্সই পাবে না। So I honestly don't know কার জন্য বানাইছে, that's all I'm gonna say. I'm really sorry I watched this. I have a question. Yes. ফারুকের জন্য বানাইছে because after several warnings by Shakib, why did you watch আচ্ছা it? দোস্ত, I তুই really এটা don't know. দেখছিস? Why? No, very You were simple. intrigued. No. To prove you wrong. Shakibকে wrong করার জন্য, না এটা ভালো মুভি। No. There are lots of Damn. movies that you will like and that I will watch and I will hate. What was that cabin thing that everyone hated and you loved, right? And then so I always want to get my age. Will I like it? Will I not like it? It's that simple. ওই যে মারবি তো- Otherwise, this wouldn't be a show for opinions. It would just be So like. now are you someone sorry saying- that you did? No. There are movies. No. For the purpose of Geek Myth, and I have to say, Jay, this is one reason I think why Shakib and I go to watch this more often than is because Bangla film kharap hok bhalo hok, there's something we take out of it. Yeah, More often yeah. than not we come away, কারণ যখন এই শোটা প্রথম শুরু হয়েছিল, জিবরান ওয়াজ দ্য ওয়ান যে সবসময় বলতো যে বাংলা ফিল্ম, বাংলা নাটক দেখতে হবে, আর এখন সাকিব আর আমি ওর চেয়ে অনেক বেশি দেখি, at least it feels like it, and we don't, মানে it's gotten to the stage where I'm actually more often than not I do find myself enjoying some parts of it, so yeah. Okay, I watch but nothing good to report. So আমি সেটা বাজে জিনিস দেখছি, দরকার নাই বলার। আচ্ছা তুই তো মিন, চুপ কর। Of course. And he's the one who just gave the review of Alta So Banu. yeah, so as you can see, I'm an astronaut. Is it worth 2 hours of your life? I don't think so. Farooq, is it worth 2 hours of somebody's life? It is not worth. Please don't watch it. You're Just last so একটা mean, কথা বলবো, Shakib. I could finish this movie because YouTube একটা feature আছে যে you can speed up the movie. So আমি এটা 1 হচ্ছে normal speed 1x, আমি এটা 1.25 দিয়ে দেখছি after 1 hour, মানে আমি 1 ঘন্টা পরে আমি নিতে পারি না, আমি স্পিড বাড়াই। না, আমি একদম রেগুলার ইয়েতে দেখছি টিল দ্যাট পয়েন্ট যে ওরা ব্রিজ ক্রস করতেছে, তারপর যেমনে দেখছি যে ব্রিজ ক্রস করতেছে, এখন ক্রেডিট লাইন আসবে, ছাড়ছে অফ। That's how impatient. আচ্ছা বহুত হয়েছে, এখন আমরা ভালো You're so নিয়ে mean, কথা বলি। Shakib. চলো ছি, ছি। ভালো কিছু, Actually, ভালো কিছু নিয়ে কথা ভালো বলবো। কিছু এত mean, মনে হয় Shakib পারবো এত না। mean. Let's চলো, point out how Good mean stuff, Shakib good is. stuff. Let's talk about good চলো stuff. চলো চলো না, good নট stuff. রিয়েলি গুড স্টাফ, কারণ আমি খুব মর্মাহত এবং আমি এটা সবসময় বলি, এই মানে কি বলবো, গিক মিথ শুরু হওয়ার পর থেকে অনেকবারই এই টপিক নিয়ে কথা হচ্ছে। মাই মোস্ট ফেভারিট মুভি ইজ প্রেডেটর, এবং সেটা রিমেক হচ্ছে, এবং দ্য শেন ব্ল্যাক প্রেডেটর ট্রেলার নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো, যেটা দেখে আমি থারলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড। আমি জানি না বাকিদের, সো প্লিজ শেয়ার। So we've all seen the trailer. You can see Yeah. the poster right now. Poster আমরা দেখছি যে একটা কাট অফ হেড অফ আমাদের ইউজুয়াল প্রেডেটর, Yeah. ওর মাথা ডুমসডে টাইপের কে জানি ধরে আছে একজন। সো এটা হচ্ছে পোস্টার। সো we've all seen this basically. So guys, just যার যা বলার বলে ফেলো। Meh. There's nothing new. মানে There's ট্রেলারটা nothing দেখে interesting. হ্যাঁ, it's like someone মানে saw কোনো কিছু the দেখে মনে হয় না first যে, one, yeah. Predator-টা দেখে Yeah. বলছে, okay, special commando unit versus alien force in a jungle. এটা নিয়ে একটা নতুন ভার্সন যদি বানাই তাহলে কি হবে? A little bit exciting because that guy from Narcos and Logan is there. I don't know his name. Other than the fact that একটু মনে হয়েছে blood and gore আছে, action আছে, there is nothing that makes me want to say, oh, I'm going to wait and watch this movie. ওর নাম হচ্ছে বয়েড হোলব্রুক, Holbrook. যে ইয়েতে ছিল, লোগানে ছিল। Okay. আমার honestly I enjoyed the trailer. Acha, this is another thing I had. No, there's another thing that I have, and this is my seriously আমার মনে হয়েছে। Serious? Seriously, man, what is this? এটা আমার খুব গায়ে লাগে যে অনেক সময় ট্রেলারগুলি বানায় and there's this one monotonous guy যেতে কোনো ঘুম থেকে উঠে তারপর কথা বলা আরম্ভ করছে, every day, what is it? And that's what they've done in Predator. There's this one random guy background হয়েছে, ও কথা বলতে থাকে। না let me tell you something. Basically this is what Shane Black is doing. ও নাইস গাইস কয়েকদিন একটা মুভি বের করছিল, I think গত বছর না এর আগের বছর। সো ও না জনরা ট্রোপস নিয়ে খেলতে পছন্দ করে। সো এর আগের মুভি নাইস গাইসটা ছিল অ্যাবাউট দ্য বাডি কপ জনরা ট্রোপ, যেখানে উই স দুইটা ডিটেকটিভস ইন এলএ, ওদের একটা মুভি। আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ হ্যাভ ওয়াচড নাইস গাইস, অনেক জোস একটা ছবি। I loved it. I really liked it. So this is এখানে কিন্তু he's paying homage to basically all the 80s action movies যেগুলো ছিল, Arnold Schwarzenegger, Van Damme, Rambo,
ওরা যেগুলো করতেছে ওইগুলাকে ওরা ওমাজ দিছে সো অল দ্য ক্যারেক্টার্স দ্যাট ইউ সি আর মোর অর লেস ক্যারিকেচার্স অফ দোজ গ্রেট অ্যাকশন মুভি স্টার্স দ্যাট উই স ইন দ্য 80s সো দ্যাটস ওয়্যার ইউ হ্যাভ দিস গাই যে মোনোটোনাস একটা টোনে কথা বলতেছে একটা লোক যে জিব্বার মধ্যে সিগারেট পুরায় এই সেগুলো থাকে না ভেরি 80s লুক আই এম সো টাফ এটা ইনফ্যাক্ট অনেক ইউটিউব ক্রিটিকরা বলতেছিল যে ইউনো যারা সাম অফ দেম হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি সার্ভড ইন আর্মি ইউএস আর্মি ওরা বলছে দেখো ইন দি আর্মি tough guys are just tough. They don't need to go around putting cigarettes out of their mouth. ওরা জানে ওরা tough and that's about it. But you know, cinematically এসব করতে হয় আর it's clearly an homage to the 80s action films. আমার honestly ট্রেলারটা মজা লাগছে for various reasons. একটা হচ্ছে বয়েড হোলব্রুকের he's just a fantastic actor. I love বয়েড হোলব্রুক. So ওর অ্যাক্টিং ওর লাইনগুলো খুব মজা লাগছে. I love seeing Olivia Munn. I just love Olivia Munn. ও কিছুই পারে না মানে খুব ভালো লাগে and মজা লাগছে মানে it seemed like Shane Black যদি if he's on song তাহলে we might get something special but my question to all of you is did you feel that this is আমি এখানে অ্যাস্ট্রোনে দিছি যে is this again a case of trailer পুরো মুভি দেখাই দিচ্ছে Yes. this reminded me of the BVS trailer Can you say something again? মানে ইফ ট্রেলার এটা স্পয়লার না কারণ এটা ট্রেলার আছে ট্রেলারে দেখা যায় নর্মাল প্রেডেটরকে হঠাৎ করে একটা বিশাল আরেকটা প্রেডেটর এসে গলা টিপে ধরে সো ইফ দ্যাট ইজ দ্য বিগ ব্যাড অফ দ্য ভিলেন সো উই নাও নো হু দ্য বিগ ব্যাড অফ দ্য ভিলেন ইজ Yeah. We know সো দ্যাটস what নট this রিভিল is. হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি কে ওর মাথা ধরে আছে যে মাথাটা ধরে আছে We know. কে মাথা ধরে আছে আমরা ট্রেলারে দেখে ফেলছি সো ইফ দ্যাট ইজ দ্য বিগ রিভিল দেন দে হ্যাভ রুইন্ড ইট ফর আস But Shakib, I disagree for a different year. যে Predator যতগুলি 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 যতগুলি বাইর হইছে, it's always shown predators coming in and then hunting humans. Basic এইটাই কিন্তু story. So এখানেও যদি ওরা দেখে একটা predator and then some rangers hunting it, তাহলে there would be nothing new. So I think some guy said যে hey, you know what Jurassic Park did? They did ওরা একই জিনিস বুঝাইছে যে ভাই এটা আবার দিলে পাবলিক আসবে না দেখতে সো এই প্রেডেটর what is this Predator 7 Predator 8 এখানে we have to do something different and whatever different they did they showed in the trailer like I said it wasn't impressive for me আমার কাছে ওরকম জমে নাই আমি জানি আমার দেখে মজা আমার দেখে আমি এক্সাইটেড টু ওয়াচ ইট আই ওয়ান্ট টু সি অলিভিয়া মুন আমার অলিভিয়া obviously I want to see Olivia Munn too but এখানে জিনিস হচ্ছে যে you're right the big guy the big predator it's already in a predator game called the black predator Achha. who is the most powerful predator kills other predators I just thought you were being racist তুই যখন ইয়ে No. why are you being racist dude আচ্ছা ও অ্যাকচুয়ালি নাম হচ্ছে There's a black predator yeah. So he is the biggest he's the toughest এটা আগেও ছিল even আগের মুভিতেও this big predator was there he was the badass who kills other predators and wins এখানেও এটা এই একই জিনিসই করে you know what would have been when I where they should have ended the trailer ও লাস্ট মোমেন্টে দেখা যায় ট্রেলার অ্যাটাক করতে যাবে a hand grabs the predator and takes it out if they did that and ended it there then it would have left a moment of surprise what the hell was that আমার মনে হয় যে ওরা রিশুট করতেছে ওরা ভয় পাইছে যে ব্যাড পাবলিসিটি হচ্ছে হ্যানতেন সব দেখায় দেয় and I think they're releasing it in August or September so ওটাই তো মানে জিনিস হচ্ছে যে this is that's the I point of agree the trailer. আমার মনে হইতেছে যে আলিফ might agree with me this is not a case of trailer এ বেশি দেখায় ফেলছে নাকি অথবা ট্রেলারে should they have stopped anything I think they should stop the series না শেন ব্ল্যাক আছে তো মানে শেন ব্ল্যাক বয়েড হোলব্রুক Last hope. কি এন পিলের ওয়ান অফ দোজ গাইজ ওর নাম আমি জানি না দ্য টল গাই হি ইজ देयर it might turn out to be something nice this is So my এটা year যে কত fallen নাম্বার Predator what এটা কি এটা রিবুট তো না তুমি দেখো there was the original Predator 1 and 2 1 and 2 and now this is then, the Predator then there was Alien 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 versus- vs Predator 1 and 2 yeah then there was Predators yeah so কয়টা হলো 1 2 3 4 5 this 6 Six. minimum 6 it's called the Predator yeah it's called the It's called the Predator Predator. Actually, I honestly don't know শাকিব ভাইরা তো মানে ভালো লাগলো কেন আপনি যেগুলো বললেন I understand but মানে প্রেডেটরের ব্যাপারে আমি I don't like I said আমার খুব একটা মানে আসলে অন্যরকম একটা ভালোবাসা আমি কাজ যেমন করে আমার যেমন মানে So, গজল ভালো লাগে না বাট ধরো এসে বললো শাকিব ভাই Yeah. আয়রন মেডেন একটা গজল গান করছে তখন আমি অনেক এক্সাইটেড হয়ে যাবো হ্যাঁ আয়রন মেডেন গজল করছে Yeah. ব্রিং ইট অন Yeah. ওরকম আর No, but এটা আমার bad experience হলো যে recently I had the misfortune to watch Jurassic World, The Fallen Kingdom. So ওইখানেও কিন্তু it was a great director Ron Howard. Jurassic No, Ron World, Howard. Who was the director? জে বেওনা Yeah. জুরাসিক And there was Bryce Dallas. There was Chris Pratt. না 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 আমি বলি না। জুরাসিক ওয়ার্ল্ডে তুই এটা টানা উচিত না বিকজ জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ইজ ইটস লাইক স্ল্যাশার মুভিজ আছে না মানে Yeah. মানে একটা সেটিং সব একই রকম হবে প্রেডেটরে
actually there is a lot of scope for a lot of different things. True. It's just unfortunately যারা এইগুলা স্টোরিগুলো লিখতো they were not very good. True. I don't know. True. Anyway, আমি খুব excited, so চলো. I'm not okay. এবং আপনি খুব আমার মনে হচ্ছে এটা রিলিজ হওয়ার পরে খুব জোস একটা ডিসকাশন হবে কারণ এটা খুব বাজে হবে তখন আমি আপনাকে পচাবো Because movie দেখে আসার পর সাকিব বলবে I always had low hopes. আমি I তো don't know বলি why নাই- you guys are so excited. আমি তো বলি নাই I movie never ভালো said হবে। this was good. Movie ট্রেলারটা ভালো খুব লাগছে. বাজে Movies হবে। going to আমার be shit. ছেলে- I always knew it. আমার ছেলে ভালো লাগছে, I'm looking forward to the movie. That's all I said. চলো. ওকে আমরা ওয়ান্ডার ওম্যান 84 এটা নিয়ে কথা বলতে চাই এবং এটা নিয়ে বেশ একটা বাজ ক্রিয়েট হচ্ছে কারণ স্টিভ ট্রেভার তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার ছবি রিলিজ করা হয়েছে হ্যাঁ এই right? ছবিটা So- আমরা এখন স্ক্রিনে দেখতে এবং পাচ্ছি 80s লোকে হ্যাঁ ভেরি 80s লুকিং Yeah. স্টিভ ট্রেভার যে ক্রিস পাইন রিপ্রাইজেস হিজ রোল ফ্রম ওয়ান্ডার ওম্যান প্রথম ছবিটা ওয়ান্ডার ওম্যান 2 নামটা অনেক ইন্টারেস্টিং WW84 Yeah. Yeah. It's like World War 84 Wonder Woman very nice it takes place in the 80s. And my question to the panel is এখন এটা কিন্তু দিস ইজ স্টিভ ট্রেভার মানে প্যাটি জেনকিন্স টুইট করে বলে দিছে যে এটা হচ্ছে স্টিভ ট্রেভার ইজ নট ওর ভাই বোন বা জেনেটিক ক্লোন এসব কিছু বলে নেই সো মাই কোয়েশ্চেন টু দ্য প্যানেল ইজ নট ওর ছেলে না ছেলেটেল No, না দিস ইজ স্টিভ ট্রেভার অ্যান্ড হি ইজ ইন দি 80s সো মাই কোয়েশ্চন টু দ্য প্যানেল ইজ ডু ইউ থিঙ্ক এটা করাতে মানে এখন কি আমরা যে একটা ইমোশনাল মোমেন্ট পাইছিলাম ইন ওয়ান্ডার ওম্যান দ্য মুভি You know, if you haven't seen Wonder Woman the movie by now, এখন আর it's a spoiler ধরা যাবে না লাস্টে খুব ইমোশনাল একটা সিকোয়েন্সে স্টিভ ট্রেভার মারা যায় he gives his life to for the benefit of humanity to save Yeah. humanity so that was a very key moment that enrages Diana gives her the belief to go and fight Ares so my question to everyone is এই যে এমনিতেই মানুষ সুপারহিরো মুভি নিয়ে সারাক্ষণ প্যান করতে থাকে যে হ্যাঁ সুপারহিরো মুভিতে কোনো কনসিকুয়েন্স নাই ইটস অল খেলনা নাথিং ইজ রিয়েল এমনিতেই এগুলা নিয়ে সারাক্ষণ চলতেছে এর মাঝখানে ওয়াই ডিড উই নিড টু ব্রিং ব্যাক এ ক্যারেক্টার যে এত ইমোশনাল একটা ডিস্টারবেন্স বা একটা ইমোশনাল ডেপথ ক্রিয়েট করছিল ইন দ্য ফার্স্ট মুভি উইথ এ স্যাক্রিফাইস ইজ ইট নট ডাউন প্লেইং দ্যাট ইমোশন নাম্বার 1 নাম্বার 2 মানে ওরা কি এতই লিমিটেড যে ওরা ছাড়া ওরা পারবে না Can I go first? প্লিজ You have to understand something. The last movie was carried by Chris Pine. They realized Gal Gadot cannot act, and they need support of the cast. That didn't bother anybody. The movie made a lot of money and everybody loved Wonder Woman. Understand? Yeah. They loved Yeah. Wonder Woman the movie. How many of them actually? I want to know who loved her acting and everything. Acting ভাল লাগছে. I just love Hey, her on I screen. loved her. If I I just think- love her on screen. All she if I did believe was Arnold this. Schwarzenegger deserves an Oscar then so does Gal Gadot Arnold Schwarzenegger Yeah, deserves an high Oscar. I believe Yes. that absolutely How's Hey, this? high five ওর কিছু Arnold নেই শুধু Schwarzenegger is a brilliant actor এই মানে all she does. If that, hey, that's you're describing, by the way, Clint Eastwood. Let me All finish. he does is Yes. Squint. Let me finish. আমার কিন্তু কথা শেষ হয় নাই Yes. হ্যাঁ বাট দ্য থিং ইজ ক্লিন্ট ইস্টউড যাই কিছু বলিস হি ওই এটার মধ্যেও কান্না আসতেছে এটার মধ্যে হি ব্রিংস ইন ডিফারেন্ট so, ইমোশনস তোর point আমি short, long story short, what you're trying to say is Chris Pine did the heavy lifting. হ্যাঁ বাট He did নট the অনলি heavy দ্যাট lifting. নট অনলি দ্যাট মানে দ্য থিং ইজ ওর যে আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এন্টায়ার মুভি প্লট এভরিথিং দ্যাট ইউ রিমেম্বার ইজ ক্রিস পাইনস ফেস অন ইট That's why I said he did the heavy lifting. এখন এখানে এসে একই জিনিস গ্যাল গ্যাবো ক্যান আই এম সরি মানে ওর শুধু এইটা দোস্ত, কথা ছাড়া কিছু নাই দোস্ত, আমার what- কথা আচ্ছা, বল। না, না, তো point না বল। গো অন না বল অসুবিধা নেই গো অন Oh God, this is why they Tired. brought back. This is what they brought Yeah, back. this to you. is why he's There were back. two Go on, directors, go on. there were two script writers, and they started fighting. Not doing well. তারপর কেউই বলে না, and Patty Jenkins না, না, বলে, জিবরান "Fuck it, একই I don't have point. new Tired of characters. interrupting. Steve Trevor ফেরত আনো." belabor করতেছে জিবরান যেটা what he's trying to say is they need somebody else to do the heavy lifting. আমি একটা কথা বলি That's ফারুক your point, right? ফারুক না আমি না আমার শেষ হয়নি। আচ্ছা My আপনারা দুইজন একটু question এক back সেকেন্ড to- এক সেকেন্ড শেষ- আচ্ছা। প্লিজ do you agree with what just Shakib bhai said যে Chris Pine was he like ওই যে heavy lifting No, I will agree with that was Gibran's point, so I will Yeah. agree with him. I had no Will you point. please finish the point? finished Acha, you're No, finished. so my question back to জিবরান হচ্ছে যে আমরা এগ্রি করছি we all agreed that Chris Pine did the heavy lifting acting এর যা যা দরকার ছিল মুভিতে why couldn't they get somebody else হলিউডে কি আর অ্যাক্টর নাই Yeah, মানে I কথার agree. কথা why did they get Ryan Gosling আমি Yeah, এক জায়গায় I agree. জিবরানের সাথে একটু ডিসএগ্রি করব জিবরান যে I don't think Wonder Woman was solely just Chris Pine, and
আমার কাছে ইট ওয়াজ নট জাস্ট যে ওয়ান্ডার উম্যানের শেষের দিকে ক্রিস পাইনের টেরিফিক একটা মোমেন্ট দিয়ে ইয়ে করছে, ইভেন ইন ডন অফ জাস্টিস দে ব্রিং ইট ব্যাক, ইটস আ কি মোমেন্ট অফ দ্যাট ফিল্ম এজ ওয়েল। জাস্টিস লিগের মধ্যে দে মেনশন যে আই হ্যাড আ পাইলট ফ্রেন্ড এন্ড হি স্যাক্রিফাইস, ইটস আ কি পার্ট, ইটস আ কি এলিমেন্ট অফ ওয়ান্ডার উম্যান সাগা, যে আই বিকেম ওয়ান্ডার উম্যান, আই ফেল্ট ফর হিউম্যানিটি বিকজ আই আন্ডারস্টুড যে হিউম্যানিটি দেয়ার ইজ অলওয়েজ হোপ। দিস গাই ডাইড এন্ড হি টট মি দিস। এখন 80s এ একটা হঠাৎ জাম্পস্যুট পরা একটা গায়, সো দিস মেক্স মি ওয়ান্ডার যে হোয়াট দ্য হেল হ্যাভ দে ডিসাইডেড যে ও স্টিভ রজার্স ইন মার্ভেল he existed and he did a time lapse and Steve Rogers, Steve Trevor close enough. So Steve Trevor close enough, একেও আমরা রাখবো, একেও আমরা একটা জাম্পস্যুট পরে একটা কিছু করাবো, and that just kills it for me. আর অনেকে বলতেছে he might be one of the gods or he might have been saved by one of the gods, আবার অনেকে বলতেছে he's Green Lantern. Huh? আমি ওই থিওরিটা Wow. পুরোপুরি পড়ি নাই, That but sounds he's Green interesting, Lantern and he went away, came back, I don't know. No, what but else these are the going on. things that piss me off, Jerky. You have so much to choose from. Like Gibran always keeps on saying, Jay, when you have the whole world to choose from to do this kind of a movie, which has been a huge box office success. Tomar stable er moddhe shopguli spectacular failures er por ei ekta reigning hope ache, and then you pull out something like this. I would be, ekhon amar expectation from Wonder Woman 2 has gone down. Why? I'll be really Why? cautious je ora ei jinishta kemne turn korbe. You know what this reminds me of? It reminds me of what's happening in Star Wars. মানে ওরকম আছে না, we have such this big galaxy, big আচ্ছা শাকিব galaxy. ভাই, আমি মানে আপনি আই নো ইউ asked this question, মেবি এটা এখন খুব ট্রেন্ডিং এন্ড এভরিবডি ইজ ওয়ারিড যে এই কোয়েশ্চেন মানে স্টিভ ট্রেভার আসলে রিটার্ন করাটা ঠিক হচ্ছে কিনা, বাট হ্যাজন্ট ইট হ্যাপেন্ড? গেম অফ থ্রোনস থেকে শুরু করে সবখানে somebody died, came back. I mean, is this something that we really need to discuss and worry about? No, I do, because superhero movies এটা মানে লোকি ছাড়া who's a trickster god. Yeah. Loki is a trickster god. Yeah. Otherwise Marvel ওভাবে হয়নি কিন্তু, people have died and come back. Okay. আমরা we joke about it all the, but it hasn't কিন্তু really. Okay. তোমার ডিসি কথা বাদ দাও, ওর ভালো ভালো মুভি বা না, গেম অফ থ্রোনস হুজ ডাইড এন্ড কাম ব্যাক, দ্য এন্টায়ার স্টার্ক ফ্যামিলি তো ডেসিমেটেড হয়ে গেছে, তিনজন ছাড়া বাকি তো সবাই মারা গেছে। Yeah. সো মাই কোয়েশ্চেন ইজ, তোমার একটাই শাইনিং জুয়েল ছিল ডিসিতে, Yeah. যেটা ক্রিটিক্সরা পছন্দ করছে, ফ্যানরাও পছন্দ করছে। Yeah. Why this type, মানে why it's like you're giving up some of the magic that made it magical by saying that oh we're so hamstrung যে ওকে না আনলে আমাদের সেকেন্ডটা হিট হবে না। এইটা আমার কাছে ইয়ে লাগছে যে মাই পয়েন্ট ইজ ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্যাট গ্রেট কেমিস্ট্রি দেন ব্রিং সামবডি এলস। এখন অনেকে বলছে এটা ফ্ল্যাশব্যাক হতে পারে, ফ্ল্যাশব্যাক হলে ও কেন 80s কাপড় তো ইন আ মল, 80s কাপড় ইন আ মল হি শুড বি ইন আ ফ্ল্যাশব্যাক। I will only be happy যদি আসলে যদি গ্রিন ল্যান্টার্ন দেখায়, তখন I'll be like গ্রিন ল্যান্টার্ন আছে সব মাফ। হ্যাঁ, exactly. That sounded really ওটা যদি হয় যে okay somehow this guy has always been Green Lantern or whatever, Yeah. then I'm okay with it. Otherwise I think this is something I'm not very fond of. Are you saying he's Green Lantern because of the Gibran Giddu outfit is he's wearing wearing? a half, but you answered that straight. Do you like this? Do you or think don't it's like a it? Green Lantern reference because of the clothes he's wearing? No, because typically Green Lantern, like in the comics, he's always shown wearing this jacket, this slacks. That's the Hal Jordan. That was 80s dress. Huh? That's 80s dress. That's 80s. That's typical 80s dress. এটা গ্রিন ল্যান্টার্নের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। সো সবাই খুব খুশি ও ফেরত আসছে। I think it's the stupidest move ever. I think যদি এটা rumor mill to মানে even if I had bought him back for whatever reasons, Yeah. I would not have released this into the media in any way. না এটা করছে কি, বিকজ ওই যে পাপারাজিরা ছবি টবি নিয়ে নেয় এন্ড অল অফ দ্যাট, সো দিস হ্যাড টু বিট দেম টু ইট, যে তোরা ছবি Flash ইয়ে করে করার আগে আগে, yeah. বাজে ছবি দেয় আগে আমরা ভালো ছবি দিই। Shagib, I refuse to believe যে Warner Brothers এর মধ্যে এত বাজে ইয়ে আছে, because remember Justice League আসার আগে আমরা কিন্তু Superman black costume অনেক কিছু speculation হইছে, is there going to be a Green Lantern, is there going to be Superman, অনেক speculation হইছে, so for 2 years they bloody held on to that. Yeah. You think they couldn't hold on or find out a spectacular explanation for this, mean- instead of coming out and saying oh yeah he's going to be there in the 80s? That's আমি just এখন dumb. জাস্ট অপোজিট একটা কথা বলি, আমার কাছে বরং এটা দেখে মনে হচ্ছে যে I'm really looking forward to the movie. Okay. Yeah, that's how I Oh, feel. আচ্ছা আচ্ছা, Okay, so it's for the girls. See? Now it makes Yeah, sense. makes It's not sense. for us. So the girls are saying yay and আমরা বলছি nay, unless it's Green Lantern, তাহলে we're Unless united. it's Green Lantern. চলো next story. নেক্সট আমাদের লাস্ট টপিক অ্যাকচুয়ালি, এবং সেটা হচ্ছে গেম নাইট রিভিউ। আপনি দেখেছেন, জিবরান ভাই দেখেছে, and who else?
Game night. I was too busy Watching- watching Alta Banu. and dying from it slowly second by second. গেম নাইটটা আমি আসলে 3 সপ্তাহ ধরে বলার চেষ্টা করতেছি, আই এম গ্ল্যাড জিবরান ফাইনালি দেখছে, বিকজ অফ ওয়ান রিজন। ইজ ডিরেক্টেড বাই জনাথন, কি নাম লেখা না তোমার ইয়েতে, ডেইলি অ্যান্ড গোলস্টিন, কি নাম, জনাথন ডেইলি Directed by হ্যাঁ। John Francis Daley and Jonathan Goldstein or Goldstein, whatever. Goldstein. জন ফ্রান্সিস ডেইলি অ্যান্ড কি Jonathan জনাথন Goldstein. গোলস্টিন, এই দুইজন এটা ডিরেক্ট করছে। অ্যান্ড why is that significant? Because these are the two guys who are directing the new Flash movie, যেটা God knows কবে আমাদের সামনে আসবে। But anyway, Game Night is a movie starring Jason Bateman and Rachel McAdams. আমার কাছে ছবিটা হেভি মজা লাগছে, বিকজ এটা প্রেক্ষাপটটা খুব মজার। প্রেক্ষাপট হচ্ছে there's this group of friends যেখানে Rachel McAdams and Jason Bateman, they're a couple, so they all get together on weekend nights and সবাই মিলে গেমস খেলে, গেমস লাইক অ্যাডাল্ট গেমস। বলতো কিছু পার্টি গেমস, ফারুক, what do they play in America? Beer pong. না, বিয়ার পং না, মানে একটু সিরিয়াস আর কি, ক্লুডো টাইপের পার্টি গেমস। Do I look the guy who goes to American party? Let's play games. তুই মানে আমেরিকান ভার্সন অফ গ্রাম বাংলায় পড়াশোনা করছিস, নেব্রাস্কা। So, ওখানে তো এগুলোই করে লোকজন নাকি? It was beer pong. আচ্ছা, Okay. anyway, so there are these fantastic adult games যেগুলো বিদেশে পাওয়া যায়। অ্যাডাল্ট বলতে আমি ট্রিপল এক্স মিন করছি না, আই মিন প্রাপ্তবয়স্ক, মানে And not you just kids, বাচ্চাদের না, made it worse. বাচ্চাদের না বেসিক্যালি। সো এগুলো আর ইন্টারেস্টিং গেম পাওয়া যায়। সো Yeah. ওই গেমগুলো ওরা রেগুলারলি খেলে। সো ওখানে এই গেম খেলতে খেলতে ওরা হঠাৎ করে একটা ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বা একটা ক্রাইম ইন প্রগ্রেসের মধ্যে ওরা জড়িত হয়ে যায়, অ্যান্ড হাউ দে বিহেভ অ্যান্ড হাউ দে রিয়াক্ট টু অল অফ দোজ থিংস। সো ওদের লাইফটা হঠাৎ করে একটা গেম হয়ে যায় আর কি। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমার কাছে খুব মজা লাগছে, আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। আমি অনেকদিন পর একটা আউট অ্যান্ড আউট কমেডি দেখলাম, মানে কমেডি কিন্তু আমরা প্রায় দেখে থাকি ইদার ইন দ্য সুপার হিরো জনরা অর ইন কার্টুনস অ্যান্ড ওয়াটার, বাট দিস ওয়াজ অ্যান আউট অ্যান্ড আউট কমেডি অ্যান্ড আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। জিব? I enjoyed it. It was fun. I found a lot of elements of the previous movie, Horrible Bosses, I think. হরেবল বসেস, হ্যাঁ। It had a few moments from there, edik odik. I enjoyed the unpredictability of it, but the comedy was, you have to find the comedy in there. Moments থাকে সবকিছুই আছে, but that's just about it. And how are they going to do Flash movie? That's the main question. I'm not convinced, but then again, we have been proven wrong before on many directors who have shown that they have, how would I put it? They've proven us wrong over the years, coming up with amazing movies while doing shitty movies. আমি এক্সাইটেড বিকজ আমার কাছে মুভিটা ভালো লাগছে। আই ডোন্ট নো তোর বোধহয় অতটা ভালো লাগেনি। I quite enjoyed it. It wasn't. Sorry, it wasn't as বলবো না, actually. It was a good movie, no doubt about it. আমি It বলি, lives on I think I know predictability. what you mean. আমি যেমন স্পাই মুভিটা আছে না, ওই যে Fat girl. Melissa McCarthy. I thought Spy was a much better movie than this. Spy was hilarious. Exactly. So it's not maybe as good as Spy, but it's not bad either. মানে আমার কাছে না কনস্ট্রাক্টটা খুব মজা লাগছে। I felt that ওরা এর থেকে ফানি করতেও চায় না, if you know what I mean. মানে হ্যাঁ, এইরকমই দেখতে- ফানি করতে চাইছে আর কি। আর আমার খুব মজা লাগছে দোস্ত, ওই যে ওই ক্যারেক্টারটা থাকে না যে ওদের ফ্রেন্ড হতে চায়, কিন্তু ওরা নেয় না। cop. হ্যাঁ, দ্য কপ। Yeah. ও যে যেভাবে অ্যাপিয়ার করে স্ক্রিনে, The story is about him. আবার বের হয়ে চলে যায়। No, he's I the thought that sto- was fantastic. The story is him. Yeah. The story was his perspective of how to, or blasted দেখাইতো how to get into the game night. He was my favorite character. And আমি বলবো যে if they at all want to make Flash an out-and-out comedy in the vein of Deadpool or Ant-Man, then they could do worse than these two guys. কি বলিস? Is this dark humor? Black humor, dark Black humor. humor, I dark don't know. আমার কাছে comedy লাগছে. I don't know if But it's dark humor. or not. it's not really comedy. I understand something. Whatever they showed, it was very. They kept it very grounded and real. All right, there was not a moment that was outrageous. Only Spy এর part- মতো। হ্যাঁ, Spy তো পুরো outrageous ছিল। হ্যাঁ, outrageous ছিল। এখানে there was not a single outrageous moment other than when the break-in happens. I would say this is a drama comedy. It's not even a drama comedy. This is ওটাই বলছি, but if you want to call this a comedy, then it falls into something very dark. Because কোন মোমেন্টটা আমি একটা মোমেন্টের জন্য ভাবি নাই যে this is, where is the suspension of disbelief comes in, where is that funny moment comes in. There was no moment like that. Even when they're taking out the bullet, it seemed real. And ও যে কাম ভাবে কথা, he took that nature, একটা লোক হয় না, he showed that he's nearing his 50, ওই লোকটা। So you're saying it's a black comedy?
I think so. I don't know what to call it, but it's not a comedy movie. Game night jai kichu bolo, it's not a comedy. It takes a little evolved taste to enjoy something. Level. I can live with that. I agree to that. It's not an out-and-out comedy, but yeah. So it's a. You need a little. But এটা evolved দেখার পরে taste. আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে I have slightly more faith on these two guys যে ওরা ফ্ল্যাশে হয়তো ভালো কিছু করতে পারবে. And I strongly recommend the movie to both of you. If they Okay. keep And everybody this out type there. of humor in Flash, that's going to be something amazing. That's something we have never seen before in a superhero movie ever. I think the closest thing that would come to it is Hancock. Hancock was Okay. brilliant. Hancock was brilliant. You see that when it's Also, suspension of Jason disbelief- Bateman, Hancock, See? the same guy. So understand something. Jason or Amajudi Hancock Dhuri, it's very grounded into reality, and that moments are there. But other comedic moment which don't call me crazy, or when I Call say me that an asshole one more time. See, those are the only two moments are in there. But it's Everybody very out well there, done. if you have not watched Hancock, it's a Will Smith film. It's directed by Peter Bird. It came out in the mid 2000s. It is an exceptional, highly underrated film. It was Yeah, it well is. before Marvel. I think Batman Begins তখন হয়তো বের হইছে না? Yeah. Batman Begins তখন just বের হইছে. It is a tremendously জোশ একটা ছবি. And it's got Charlize Theron and Will Smith and Jason Bateman. It's absolutely fantastic. Ami and Gibran, we loved it. Yeah. So please Blown watch away. that if you haven't watched it. আজকে তো আর কিছু নাই না? No. Right. Just one thing. A lot of people have been asking us to review this new Netflix series, Sacred Games. I've just watched 3 episodes of it. I don't think any of you guys have. So stay with us. We'll probably review it next week, or at least I'll talk about it. Interesting thing is, Shaki, because I was talking to you guys earlier. This seems to be part of Netflix's strategy. ওরা প্রথম নার্কোস দিয়ে যেটা শুরু করছিল যে let's drop local regional content and then hopefully if it's well made there'll be an international audience. So Narcos দিয়ে it was huge success. এখন ইন্ডিয়ার জন্য first time এর জন্য they've started this. So Sacred Games তো বুঝলাম. Is this the series? This is তুই আরেকটা it's বলছিলি episode. না, হ্যাঁ, Last episode. Stories? Last Stories is I think it's a film. It's a film divided into 4 parts. Short stories. Sacred Games is a series. 9 episodes এর একটা ইয়ে আছে. It's based on a book. বইটা আমি অনেক আগে পড়ছিলাম, এত মোটা একটা বই, and সিরিজটাও খুব স্লো বার্ন যাইতেছে. I can't really form an opinion. আমি of it. শুনছি it's made in India and it's very Yeah, well it's produced. it's very well made. মানে একদম opening shot-এই বুঝাই দেয় যে though this is an Indian production, it is not from the Indian mentality. Okay. And it's not from the Indian TV production. It is Or an Indian international. TV production unit, but একদম international qualities, and because they've kept it for Netflix, অনেক কিছু censorship ইয়ে করে দিছে. Same thing that we have seen in Bangladeshi online content. ওইখানে Yeah. obviously হচ্ছে. So interesting, and hopefully we'll come back next week with All better right, news. cool. Also, We'll watch I it. We'll think come back. we should, there's another series that I think we should talk about is Legion. Legion. হ্যাঁ, আমি season 2 টা আমি এখন দেখি নাই. But if you want to review it, let's review it next. We can next review it. season. আমি আরেকবার দেখতে হবে because it's so dense. আচ্ছা. This season is so dense, and there's so many layers, all psychological thriller. This is a psychological thriller, and the way Fantastic. they do it is another level of psychological thriller because this is not obvious psychological thriller. All right, they go into the inception of thought and takes it out from there. So if you understand that, to the entire action, to leading to the last moment of his decision to do whatever he wants to do. So I thought this was extremely well written. Another series I think I recommend everybody should watch is I think Westworld season 2 is up there. Really? Yeah, আমি enjoyed it. Westworld season 1 ই শেষ করতে পারি না. I'm putting it out there. I hated it. I hated Westworld season 1. 4th episode. But I just will lost go it. back because it's got robots, so I have to see it. So দেখতে হবে. I like when they take a emotional thriller and turn it into something more depth. একটা সিরিজ আমি জানি না আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নাই Alphas. Please watch it even though it's old. Only reason I'm saying it is that they took Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. This came out before it. You'll see the model that they modeled Marvel's of S.H.I.E.L.D. after. But this had more depth of characters of every single evolution in a season. Two season or the evolution of their characters to to the last moment is incredible. So well written, baller by day, and it's a superhero flick. So I would suggest you try it out. Okay. All right, that concludes আমাদের আজকের show. Whoever has watched this live, thank you very much for your time.
বিকজ একটু আগে আমরা বলছিলাম যে ইউ হ্যাভ টু পে ফর দিস, বাট সময়ের একটা মূল্য আছে। অ্যান্ড আমি যেটা করি যে প্রত্যেকবার এই এপিসোডগুলো রি-আপলোড করি অন আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল উইচ ইজ গিক মিথ, সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্যাট চ্যানেল অ্যান্ড প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার আমাদের গিক মিথ পেজ। অ্যান্ড ইফ ইউ লাইক হ্যাঙ্গিং আউট অ্যান্ড টকিং অ্যাবাউট মুভিজ, please tell your friends about us. Come back next week. We'll see you inshallah either before or after the World Cup finals. Till then, may your team win. Good night.